primarily focused on leadership Many leaders have primarily focused on leadership externally, leading others. We lead teams, we lead organizations, we lead nations. However, we often overlook the very foundation of leadership, personal leadership. Join the Catalyst Associates throughout the month of July for the High Impact Leadership Series 1, Establishing Your Leadership Roots. This 5-part leadership series will explore the journey of building your personal leadership and developing your own practical leadership roadmap. To register, call or WhatsApp us on 0791 035 594 or email us on office@thecatalyst.com. Limited slots available. Visit www.thecatalyst.com to learn more. The Catalyst, catalyzing leadership, inspiring leaders. Naam, ambaye jioni ya leo mpenzi mtazamaji, ndizo mida za kutaarifiana yaliyojiri kwenye Dira ya Hope TV Alhamisi hii. Ambatana nami mpaka tamati, kadhalika kwenye mtandao yetu ya kijamii ikiwa ni Hope TV Kenya kwenye Facebook na YouTube pamoja na Twitter, na pia Dickens Luvanda kwenye mtandao wa Facebook. Mimi ni wako Dickens Luvanda, mtangazaji mwenza katika lugha ya ishara akifahamika kama Elizabeth Wanjiku. Na mtazamaji, viongozi wa makanisa chini ya Baraza la Makanisa nchini NCCK wameikosoa serikali ya Kenya Kwanza kwa kile wanachosema ni kujikuna pale ambapo mkono wake haufiki. NCCK kupitia katibu wake mkuu Chris Kinyanjui na makamu mwenyekiti Askofu Juni wametia doa bajeti ya shilingi trilioni 3.68 iliyosomwa bungeni na waziri wa fedha juma lililopita, na kusema kwamba iko juu zaidi kwani walipa ushuru wanalalamikia mbinu za kujikimu. Wakizungumza Limuru, kaunti ya Kiambu, NCCK imeikosoa serikali kufuatia visa vya sakata za ufisadi katika wizara mbalimbali na kumtaka Rais William Ruto kusafisha serikali yake kwa kuwaondoa na kuwachukulia hatua kali za kisheria wafanyakazi wote wa umma wanaojihusisha na wizi wa mali na pesa za umma. NCCK Executive Committee has taken time to review the 2023-2024 national budget and the attendant finance bill that were presented to the National Assembly by the government. We are extremely concerned that, contrary to the expectation of many, the budget does not explicitly present strategies to deliver Kenyans from the suffocating high cost of living. It is our view that the budget proposals are likely to make the lives of Kenyans worse. Despite a projected revenue collection of Kenyan shilling 2.6 trillion, the government has planned to spend 3.7 trillion in this 2023-2024 financial year. This is unfortunate, as it means that the country intends to live beyond its means by borrowing locally and internationally without clear strategies on how the funds to repay the loans will be raised. Our sincere expectation was that the government would cut down on expenditure to match the income. We do note that the projected expenditure of 3.7 trillion does not include debt servicing, which is currently estimated to require upwards of 1.63 trillion per year. This implies that the country will have only 970 billion Kenya shillings to finance everything else. Naam, tukisonga mbele ni kwamba muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya leo hii umetangaza kurejea kwa mikutano ya hadhara, mkutano wa kwanza ukitarajiwa kufanyika Jumanne wiki ijayo katika uwanja wa kihistoria wa Kamkunji jijini Nairobi. Haya yanajiri baada ya bunge la kitaifa kupitisha mswada tata wa fedha 2023 Jumatano, ambapo ni hapo jana, ambapo angalau wabunge 184 waliunga mkono mswada huo, kwa bunge 88 pekee wakiupinga. Akihutubia wanahabari katika wakfu wa Jaramogi Oginga Odinga katika kaunti ya Nairobi, kinara mwenza wa Azimio Martha Karua alisema mkutano huo
utakuwa jukwaa la mashauriano na Wakenya, ambapo watatangaza hatua watakayoichukua kufuatia kupitishwa kwa mswada wa fedha 2023. Mwanahabari wetu Kennedy Kimani na tathmini kamili. We have decided to invite Kenyans to a consultation at the Kamukuji grounds next Tuesday, the 27th of June at 10 a.m, where the next course of action will be decided. Saa chache baada ya wabunge kupitisha mswada tata wa fedha 2023, muungano wa Azimio la Umoja One Kenya umejitokeza kutangaza kurejea kwa mikutano ya hadhara, huku mkutano wa kwanza ukitarajiwa kufanyika Jumanne wiki ijayo katika uwanja wa kihistoria wa Kamukunji jijini Nairobi. We say pole to the millions of Kenyans who are struggling to come to terms with this harsh reality. We know many of you think this is a nightmare that will probably fizzle out. Unfortunately, it is here with us and here to stay unless we act now. Because we are not helpless, we can act. The Ruto regime ensured that the wishes of the people were ignored. Instead, they retained punitive taxes on fuel, on housing, on turnover, on salaries, among others. Kulingana na Azimio, hatua ya serikali ya Kenya Kwanza ya kupuuza matakwa ya Wakenya na kupitisha mswada huo kunaashiria mwanzo wa uongozi wa kiimla wa serikali ya William Ruto. This has never been seen in our country before. In the run-up to the voting on the finance bill, various polls showed that more than 90% of Kenyans rejected the finance bill. This kind of dictatorship is new. This budget is selfishly tailored to ensure Ruto and his cronies are living large and they eat well, where a majority are suffering. They are getting subsidies to import cooking oil, maize, sugar, rice, among others, as we saw in the media expose recently, and this is all at the expense of vulnerable Kenyans. Mswada huo wa fedha ulipitishwa hapo jana baada ya kusoma kwa mara ya tatu na mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya fedha Kuria Kimani. It will not, Honorable Speaker, that Kenya becomes now, if this bill passes as a man, Honorable Speaker, becomes one of the first countries in the region. Angalau wabunge 184 waliunga mkono mswada huo, huku wabunge 88 wakipinga. This bill, when we heard that there was going to be some proposed amendments, we thought they would deal with those things that are affecting the cost of living. Azimio ilikuwa imetishia kuanzishwa kwa maandamano ya kitaifa ikiwa mswada huo ungepitishwa. Intira Sieza Kindiki Kithure. Kennedy Kimani, Dira ya Hope TV, Nairobi. Naam, serikali imetangaza kutoa jumla ya shilingi bilioni 16.7 kwa mpango wa kuwasaidia wazee na wasiojiweza katika jamii almaarufu Inua Jamii. Fedha hizo ni za kuanzia mwezi Novemba mwaka 2022 hadi Juni 2023. Naibu Rais Rigathi Gachagua amezindua mradi huu jijini Nairobi na kusema Wizara ya Fedha imetoa fedha hizo ambazo zitawafaidi zaidi ya watu milioni 1 kama jinsi anavyoarifu Alice Diana. Zaidi ya Wakenya milioni 1 walioandikishwa katika mpango wa fedha wa Inua Jamii wanatarajiwa kuanza kupokea malipo yao kutoka Jumatano wiki ijayo. Hii ni baada ya Naibu Rais Rigathi Gachagua kutangaza kuwa shilingi bilioni 16.73 zimetolewa kwa ajili ya mpango huo, pesa ambazo zimecheleweshwa kutolewa kwa miezi 8 tangu Novemba mwaka 2022. Kila atakayefaidika atapokea shilingi 16,000 na kiasi hicho kitalipwa katika awamu 2, mwezi Juni na Julai mwaka 2023, ikiwa ni malipo ya mizunguko 4. Watakaopokea fedha hizo ni pamoja na yatima na watoto wanaoishi katika mazingira magumu, wazee na watu wanaoishi na ulemavu. Serikali imewachilia shilingi bilioni 16 kusaidia wale wazee wetu, wale walemavu, wale senior citizens ambaye wametabulika ya kwamba wako na matatizo, na tumekuwa na changamoto ya kwamba pesa haikuwa imepatikana na zaidi ya miezi 8 hawajapata pesa zao, lakini sasa tungetaka kuhakikishia kwamba hizi pesa ziko tayari
na kupitia zile mabenki ambayo iko na mkataba na serikali wataweza kupata pesa yao kati ya wakati huu wa leo na huu mwezi ujao. We know we've had arrears that we have not paid from November to date, and we are happy to say that those funds are now ready. Government has released. Akizungumza katika makazi yake rasmi eneo la Karen jijini Nairobi, Gachagua ambaye aliandamana na maafisa mbalimbali wa serikali wakiongozwa na waziri wa leba na ulinzi wa jamii Florence Bore, alisema shilingi milioni 11,185 nyingine zitalipwa kama malipo ya juu kwa walengwa chini ya mpango wa kuboresha lishe kupitia fedha na elimu ya afya ujulikanao kama Niche, mpango wa ziada. The Niche project combines social protection, nutrition and child protection aspects in programming. The project is being piloted in 5 arid and semi-arid counties of Kitui, Kilifi, Marsabit, Turkana and West Pokot. It targets Inua Jamii and Hunger Safety Net program households with children between 1 to 36 months and pregnant mothers. So far, the project is supporting a total of 8,656 households. Kulingana na Gachagua, baraza la mawaziri limeidhinisha mkataba unaoelekeza hazina ya kitaifa kutoa fedha zilizokusudiwa kwa Inua Jamii kwa wakati kuanzia Juni mosi mwaka 2023. Na kuendelea hapo mbele, baraza la mawaziri imepitisha ya kwamba kuanzia tarehe mosi mwezi wa 7 tutakuwa na mikakati ya kwamba hizi pesa za wazee wetu zitakuwa tayari kila mwisho wa mwezi, ndio hao wazee wetu waweze kusaidika na wasitaabike katika mahali yao ya maisha. Alice Diana, Dira ya Hope TV. Naam, mahakama ya Shanzu inatarajiwa kutoa uamuzi Jumanne ya Juni 27 ikiwa polisi wataendelea kumshikilia mtuhumiwa wa mauaji na imani potovu Shakahola kwa jina Paul Mackenzie pamoja na wenzake 26. Jumatano, mahakama hiyo iliarifiwa kuwa mmoja wa washukiwa wa kujitoa hai ambaye ni mfuasi wa kanisa Tata la Mackenzie alifariki akiwa hospitali ya Malindi kwa kutokana na njaa baada ya kudinda kula. Aidha, baraza la NCK limeikosoa serikali kwa maafa yaliyoshuhudiwa Shakahola. Zaidi ya Wakenya milioni 1 walioandikishwa katika mpango wa fedha wa Inua Jamii, huku polisi wakiendelea kumshikilia mhubiri tata wa kanisa la Good News International eneo bunge la Malindi, kaunti ya Kilifi, Paul Mackenzie, ili kufanikisha uchunguzi kutokana na visa vya mauaji ya kiholela na itikadi kali. Sasa imebainika kuwa ataendelea kukaa kizuizini. Mahakama ya Shanzu kaunti ya Kilifi mnamo Juni 27 mwaka huu 2023 chini ya hakimu mkuu mwandamizi Yusuf Shikanda itatoa uamuzi ikiwa Mackenzie na washukiwa wenza wataendelea kuzuiliwa au la kwa siku 60 zaidi ili kufanikisha uchunguzi. Since the other side of the story is not known at the moment, I will only direct that the rights of the respondents be protected while in custody. I'll also direct that the prosecution obtains instructions so as to respond on the allegations on the next mentioned date. Aidha, upande wa mashtaka chini ya wakili mkuu wa mashtaka Jami Yamina alifahamisha mahakama kuwa mmoja wa wafuasi wa Mackenzie kwa jina Joseph Juma Buyuka alifariki dunia kutokana na njaa wakati akipokea matibabu katika hospitali ya kaunti ndogo ya Malindi. Yamkini Mackenzie na washukiwa wenza pamoja na wafuasi wake waliamua kususia chakula na maji kwa siku 10 wakati wakizuiliwa katika gereza la Malindi GK, hili likiwafanya kuwa wanyonge na hata kushindwa kufika mahakamani juma lililopita. We also have an indication that the DPP also formed a team. Pia inaonyesha kwamba DPP pia and that team looked at a file that the police sent to them. Hiyo timu inaangalia ile file ambayo polisi waliwatumia and directed several areas to be covered. Na pia wakawaeleza kuna mali ama sehemu waweze kuangalia. Your Honor, I wish to report that as I stand before you today, those investigations have not been completed. Sema kwamba chunguzi bado inaendelea. Now, one of the reasons that has been given in this affidavit and in the further affidavit for not completing this investigation, sababu ambayo wamepewa kwenye hizo affidavit ya sababu ya kutomaliza uchunguzi kwa sasa, is this item of starvation.
or hunger strike. Kufikia sasa, idadi ya watu waliofukuliwa kutoka msitu wa Shakahola ambako Mackenzie anadaiwa kuwazika wafuasi wake waliofariki kwa njaa kutokana na mafunzo yake imefikia 337. Hata hivyo, baraza la makanisa ya NCCK humu nchini kupitia katibu mkuu wake Chris Kinyanjui limeikosoa serikali kwa kile kinachosema ni mbinu ya kutumia swala la Shakahola ili kudhibiti na kuzuia mienendo na shughuli za makanisa nchini. The NCCK is extremely concerned that the government seems determined to use the unfortunate Shakahola incident as an excuse to control the practice of religious freedom in the country. Dickens Luvanda, Dira ya Hope TV. Naam, toka katika taarifa ya Shakahola tuendelee na taarifa zetu ambapo Wizara ya Leba na masuala ya kijamii kupitia idara ya huduma kwa watoto imezindua rasmi mwongozo wa uendeshaji na ulinzi wa watoto katika matukio ya dharura. Hili linafuatia tathmini ya kina iliyofanywa na mashirika mbalimbali yasiyo ya kiserikali ambayo yanaangazia mahitaji yanayohusiana na ulinzi wa watoto miongoni mwa watu walioathirika katika kaunti za Turkana, Wajir, Mandera na Garissa. Na kama anavyoarifu ripota wetu Grace Ahati, mwongozo huo unalenga kushughulikia mahitaji maalum ya watoto wakati wa dharura na kutoa mifumo madhubuti ya kulinda haki na ustawi wa watoto humu nchini. Katika juhudi za kukabiliana na uwezekano wa watoto kuathirika wakati wa dharura, Wizara ya Leba kupitia idara yake ya huduma kwa watoto imezindua mwongozo wa uendeshaji wa ulinzi wa watoto wakati wa dharura. Uzinduzi huo unaashiria hatua kubwa katika kulinda haki na ustawi wa watoto wakati wa mizozo nchini na utatoa mwongozo wa hatua za kuzuia na kukabiliana na unyanyasaji, kutelekezwa na ukatili dhidi ya watoto nchini baada ya kukumbwa na matukio ya dharura. Waziri wa Leba Florence Bore katika hotuba iliyosomwa kwa niaba yake amehakikishia Wakenya dhamira yake ya kuendeleza ulinzi wa watoto na kuwataka washikadau husika kufanya kazi kwa karibu na idara ya huduma kwa watoto katika kuunga mkono usambazaji wa mwongozo huo kote nchini. Kenya remains prone to disasters, both man-made and natural. And therefore we need to work together in a concerted effort to prevent, protect and respond to these abuse, neglect, exploitation and violence against children before, during and after an emergency. Akizungumza katika hafla hiyo, afisa wa ulinzi wa watoto katika idara ya huduma kwa watoto Helen Mafumbo alitoa wito wa kutoegemea upande wowote wakati wa kutoa huduma kwa watoto walioathirika wakati wa dharura. When we are serving, let our services not do more harm to a child who is already injured. We need to have access to impartial services. Children should be given access without impartiality. They need to be assisted from physical and psychological harm. Then we need to help these people claim their rights. It's also a principle. And then we need to have to strengthen child protection systems. When you are in emergency and you are giving your services, also aim at strengthening the systems that are on the ground. Don't just go in to build your name. Watoto waliohudhuria hafla hiyo walitoa ombi kwa washikadau mbalimbali kuendelea kuwalinda dhidi ya matukio ya dharura na kuwasaidia wanapoathirika. As a child, it is important we should be kept safe from much emergencies. This is why we appreciate the child emergency response measures set by the Department of Children's Services and all collaborating partners in the protecting of lives of children like me. I commend and urge each one of everyone to continue protecting the children of this republic in order to secure our country free from violence. Kuzinduliwa kwa mwongozo huo ulioanza miaka mitatu iliyopita ulifanywa na serikali pamoja na mashirika kama vile UNICEF, Save the Children, World Vision, Red Cross miongoni mwa mengine. Child guest. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Naam, kufuatia kukithiri kwa visa vya ukeketaji Mbeere, kaunti ya Embu, walimu wamechukua jukumu la kupambana na ukeketaji eneo hilo. Chini ya shirika la Beacon Teachers Africa, walimu hao wanapania kutumia idadi yao kuzunguka vijiji vyote
ili kutangaza vita dhidi ya ukeketaji, kwani swala hilo linaathiri elimu ya watoto wa kike katika kaunti ya Embu. Mkurugenzi wa shirika hilo Daktari Joan Mwende ameahidi kuwa watoto sawia na jamii watashirikishwa katika mafunzo ya kuripoti visa na dalili za ukeketaji ili wanaoendesha wakamatwe na kufunguliwa mashtaka. It is a community effort. It's going to take a community effort for us to address the FGM issue. And again, to say that this is 2023 and there are some cultural practices that are not gainful, they are not meaningful, and they do not build stronger children for us. And we need to sit down and have a conversation, a very honest conversation, and ask ourselves, what is the future of these children with FGM and without FGM? And once we see that the benefits outweigh the damages that these kids go through when they go through FGM, then we just need to drop it. We do not have to do something because it has been done. We are calling on all Kenyans to consider giving children safer spaces. We need more safety for children for them to thrive. And for those cases that are still undercover, because we know some of the parents, they sell their children, the neighbor is aware but is not speaking about it, a classmate, a teacher is aware but is quiet. Let us not be silent. Naam, tukisonga mbele ni kwamba serikali imeelezea dhamira yake kuhakikisha miradi yote ya barabara iliyoanzishwa na utawala uliopita wa Jubilee na kukwama inafufuliwa na kukamilika kabla ya miradi mipya kuzinduliwa. Katibu mkuu wa barabara Joseph Mbugua anasema kwa sasa wanaangazia kandarasi ambazo tayari zipo hata kama wanafanya kazi ya kulipa bili zinazosubiri katika wizara. Kizungumza na wanahabari katika chuo kikuu cha Eldoret National Polytechnic katika kaunti ya Uasin Gishu, eneo la Eldoret, Mbugua alisema wizara ya fedha ina bili za madeni ambazo ni zaidi ya shilingi bilioni 150 ambayo serikali inashughulikia kulipa kabla ya kuanza kushughulikia miradi iliyokwama. We have come together to unfold the technology behind artificial intelligence, and they are going to be taken through some of the aspects of this technology to ensure that they can implement the same in their various undertakings in their performance of their duties. Currently, the plan of His Excellency the President of this great republic, Dr. Samuel Arap Ruto, under infrastructure, the first priority is to complete all the ongoing works. And you find that much of what we are concentrating on are the contracts that were awarded before this administration. The government went forward in 2016 and enacted the Engineering Technology Act of 2016. This act now takes care of the engineering technologies and technicians. So it regulates the engineering technologies and technicians in practice and sets its standards. It demands that we have to complete those projects because public funds were committed into it, and it is my administration now to keep on pumping money there until it is completed before we start new projects. We've got so many pending bills, but so far I think I'm around 80% paid my pending bills, and I'm thinking now on how to focus to finish the projects. Naam, mtazamaji, gavana wa Uasin Gishu Jonathan B ameunga mkono msukumo wa wawakilishi wadi nchini kudai nyongeza ya mishahara na marupurupu kutoka kwa tume ya kutathmini mishahara ya watumishi wa umma SRC. B mtazamaji amesema haya baada ya bunge la Uasin Gishu kupitisha mswada wa kufunga vikao vyake mpaka pale ambapo mishahara yao itaongezwa, licha ya kuwa na jukumu la kusikiliza mapendekezo ya bajeti ya kaunti hiyo iliwasilishwe na waziri wa fedha wa kaunti hiyo, jambo ambalo gavana B amekosoa vikali. Na mashirika ya kijamii katika kaunti ya Siaya yanashutumu bunge la kaunti hiyo kwa kunyakua majukumu ya baraza la mawaziri wa kaunti hiyo, hivyo basi kuhatarisha uwezo wake wa kusimamia na kuhakikisha raia wanapata huduma bora kutoka kwa serikali ya gatuzi hilo linaloongozwa naye gavana James Orengo. Mashirika hayo ya wanaharakati yakiongozwa na Hilary Omondi na Vincent Obondo yanadai kuwa ushirikiano wa bunge la kaunti ya Siaya na ofisi ya gavana yamesababisha bunge hilo la Siaya kupokea mgao wa mamilioni ya pesa ya maendeleo
ili tu waunge mkono mipango ya serikali ya kaunti ya Siaya. Critical components in his Nyalore manifesto included expand democratic space and always seek and respect the will of the people, and also ensure transparency and accountability in the management of public resources for the common good of all citizens. Further to this, in the address of the governor at the official opening of the Third Assembly on 11th October 2022, he promised the people of Siaya good governance, and I quote, I promise that governance, that is good governance, will be the cornerstone of my administration. Certainly, we have no choice. Good governance is a constitutional prerogative. What is the fate of those who have been working on contract basis? Because there are plans to recruit 50 new ECD teachers on permanent and pensionable basis. Are the current ECD teachers who have worked on contract basis and have the adequate experience be considered, or are they going to be just thrown away? The other issue is the construction of stadium in the county. What is the fate of the Siaya County Stadium, which was started by the previous regime? What is its status? Then the other issue is also health financing. I think it was mentioned that there are several gaps in the Department of Health. The county government of Siaya is performing dismally in giving priority to financing health components. Reports of ongoing secret recruitment that is being done by the County Public Service Board. We have got reports including from beneficiaries that people are being called secretly to pick the appointment letters. I say the weaker link with devolution is with the assembly. So the residents of Siaya need to refocus and need to rethink whether they want their life to improve or not. But before they look at the assembly, because all the executive people who want to deliver for Siaya, if you raise the right thing, you'll be told we'll impeach you. Na mtazamaji toka Siaya, tuelekee mapumziko ambapo basi tutaweza kurejea na mengi baada ya mapumziko. Usiende mbali. Hope Media invites you to experience the ultimate worship encounter dubbed Uweponi Worship Experience Chapter 2. Mark your calendars for July 7, 2023 from 4 p.m. to 10 p.m. at Sitam Valley Road. Prepare yourself for a night of heavenly melodies and powerful worship. Gracing the stage will be the renowned gospel music minister Dr. Ipiana from Tanzania and the sensational Peter Watako from Kenya. But here's the best part. Entry is absolutely free. That's right, it's open for anyone with a heart for worship. Can't make it in person? No worries. Tune in to Hope TV and Hope FM on Facebook and YouTube pages to join the soul-stirring celebration at Hope FM Live and Hope TV Kenya. Don't miss out on this divine encounter. #Experience Hope. Many leaders have primarily focused on leadership externally, leading others. We lead teams, we lead organizations, we lead nations. However, we often overlook the very foundation of leadership, personal leadership. Join the Catalyst Associates throughout the month of July for the High Impact Leadership Series 1, Establishing Your Leadership Roots. This 5-part leadership series will explore the journey of building your personal leadership and developing your own practical leadership roadmap. To register, call or WhatsApp us on 0791 035 594 or email us on office@thecatalyst.com. Limited slots available. Visit www.thecatalyst.com to learn more. The Catalyst, catalyzing leadership, inspiring leaders. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee kujuzana. Katika ulingo wa biashara ni kuwa zaidi ya wakazi 8,000 kutoka jamii maskini katika kaunti ya Bungoma wanatarajia kunufaika na mradi wa Kelcop unaolenga akina mama, vijana na watu wanaoishi na ulemavu,
Akizungumza baada ya mkutano uliowaleta pamoja washikadau mbalimbali na wakazi katika shule ya mafunzo ya kilimo ya Mabanga, eneo bunge la Kabuchai, mratibu katika kaunti hiyo Rose Hissa alisema mradi huo unapania kuinua kiwango cha lishe bora na usalama wa chakula nchini. Mradi huo utakaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 90 utakuwa afueni kwa kaunti 10 nchini na utakamilika baada ya miaka 6. The project will run up to 2027. It's a 6-year project. It started in 2020, but because of Corona, we are late by almost 2 years. But I believe we are going to. So we are having around 95 billion for the whole project. It is transforming rural livelihood by actually uplifting the categories I've told you, the poor, the ultra poor, people living with disabilities, so that they have an income by rearing those small stock. They become food secure and also balance their nutrition. The program is nutrition sensitive. So like when we look at our people, actually, like I can say in Bungoma, it is ugali, mboga. So with the small stock, we are going to have milk from the goats. Then there are eggs from the chicken. And then we can also have income from the sale of those small stock. So it is nutrition sensitive. Tukiwa na yai, when we come to food groups, eggs stands alone in the provision of protein. Yeah, we have 10 food groups, and when we look at the goat's milk, you know, it can substitute the human milk, especially when we have issues with the mother breastfeeding the child. Like now you can give birth to a child, then anaaga. Na iwapo kaunti kame zitaungwa mkono kwa masuala ya uzalishaji chakula, basi swala la bala njaa na ukosefu wa chakula maeneo hayo litatupwa katika kaburi la sahau. Naibu Rais Rigathi Gachagua amesema kuna haja ya idara na maeneo kame na washikadau mbalimbali kuboresha kilimo na uzalishaji chakula katika kaunti kame ili kuiweka Kenya salama katika swala la usalama wa chakula. Na basi Rigathi Gachagua alizungumza wakati wa kongamano la 6 la kikanda ambalo huandaliwa kila mwaka na taasisi ya kitaifa ya utafiti na uchambuzi wa sera ya umma almaarufu Kenya Institute of Public Policy Research and Analysis katika chuo kikuu cha Pwani University katika kaunti ya Mombasa. Drought should never be part of our life because we have invested heavily in ASAL areas, sunk boreholes, constructed water ponds, small dams and mega dams, and move away from rain-fed agriculture to irrigation so that we get enough food supply. And I'm sure that with this kind of engagement that has happened today, that is doable. Naam, kimataifa mamlaka zinakimbizana na muda kutafuta nyambizi ya kibiashara iliyopotea Jumapili ikiwa na watu 5 waliokuwa wanakwenda kutazama mabaki ya meli iliyozama ya Titanic. Meli kubwa ya Titanic ilizama alfajiri ya Aprili tarehe 15 mwaka wa 1912 katika bahari ya Atlantiki kaskazini, siku 4 tu katika safari yake ya kwanza kutoka Southampton hadi New York City. Nyambizi hiyo iitwayo Titan inayomilikiwa na kampuni ya Ocean Gate ilipoteza mawasiliano na inaaminika iko kwenye kina kikubwa cha maji mbali na ufukwe ya Newfoundland nchini Canada katika bahari ya Atlantiki. Basi vyombo vya habari vya kimataifa vinaripoti kuwa nyambizi iliyotoweka inaweza kuwa katika maji ya kina kirefu, kwani ina uwezo wa kufikia kina cha mita 4,000 kutosha kufikia mabaki ya meli ya Titanic ambayo yapo mita 3,800 kwenye sakafu ya bahari. Nyambizi hiyo ilipotelea katika maji ya bahari ya Atlantiki yanayounganisha Canada na Marekani. Naam, bila shaka baada ya taarifa hiyo ya nyambizi ya Titanic, mtazamaji, umewadia muda na saa za kukutana mezani. Kwa hivyo tukutane mezani.
Naam, sodata kabisa mpenzi mtazamaji, katika makala ya Ijumaa hii kwenye Mizani kwenye Dira TV kidogo nimekupeleka mahala tofauti. Nimekupeleka mahala tofauti kama jinsi unavyoona, mandhari ni tofauti sana na kama mambo huwa. Leo basi tukiwa katika eneo la Kajiado, kaunti ya Kajiado, katika mkahawa au hoteli maarufu kama Camp Kadolta pande za Kiserian. Leo nikiwa basi nimekuja kumsaka au kumtafuta mpishi maarufu sana ambaye ninaamini kwamba ukija sehemu hizi lazima ule chakula ambacho ameweza kukiandaa. Namzungumzia jamaa fulani ambaye yuko huru kujitambulisha yeye mwenyewe. Karibu sana studioni kwenye Dira ya TV katika makala ya Mizani. Tuelezee tu kwamba kwa majina, mwelezee mtazamaji, mwelezee mpenzi mtazamaji, wewe ni nani na washughulika na nini? Asante sana, nashukuru sana kwa siku ya leo kwa ajili ya kunisaka na kunipata. Kwa majina najiita Chef Roni. Nashughulika, kazi yangu ya kawaida ya upishi ninaifanyia katika Sitam Kadolta Resort. Vile umesema tuko sehemu za Kajiado, hapa ndani kidogo ukiingia Kiserian Town unaingia kidogo 15 km unaingia ndani. Hapo ndio penye tunafanyia kazi yetu na hapo ndio penye niko na hapo ndio penye kila siku napata ule mkate wangu wa kila siku. Chef Roni ni jina ambalo sijalisikia juzi. Kwa muda
Ni chakula kipi kama? Kuna vyakula vingi. Kwa mfano, sehemu nilipoingia Tanzania, pale penye nilikuwa, kuna chakula fulani kilikuwa kinaitwa makanga ya kuku. Sikuwa nimekisikia kabisa katika Kenya na sikuwa nimekisikia katika kuzini yangu ambayo nilianzia. So kufika Tanzania nilipata kuna chakula ambacho kinaitwa makanga ya kuku. Kwa hivyo ilikuwa recipe moja tamu sana ambayo nilijifunza. Na mtu mwenye alinifunza alikuwa Msukuma, alikuwa chef fulani Msukuma ambaye alikuwa mdogo wangu. Kwa hivyo hicho chakula wakati kilikuwa kinaandaliwa, mandhari yake ilikuwa tofauti. Kwa hivyo ilinivutia sana kuweza kutaka kujua makanga yanapikwaje, and it's one of the recipe ambayo niliiba kutoka kule kuileta Kenya. Na katika Kenya sehemu ambazo nimekuwa kiasi, kile chakula nimekuwa nikiintroduce na kimekuwa kikilika poa na kimekubalika. So it's one of the food ambayo nimeiweka katika recipe zangu. Kwa hivyo makanga ya kuku, kuna makanga ya mbuzi? Makanga ya mbuzi sijajua, lakini kuna makanga ya kuku. Then kuna yule samaki wa baharini ambaye akona kamba mingi. Sijui kama unamjua. Pweza pia akona makanga yake. So kwa hivyo si makanga ya kila kitu. Maana kuna recipe, kuna jinsi ambavyo unaipika. So kwa hivyo lazima uwezi ukaweka makanga ya kuku, makanga ya ng'ombe. Sijawahi kusikia, lakini kuku, pweza, hizo nimezifanya. Kuna makanga ya wanyama hao au vyakula hivyo, sio? Yeah. Tukirejelea pande za pwani, umesema kwamba ulianzia shule ule, ukianza ukufunzi wako ukiwa mwanagenzi mpaka jinsi ulivyojipata. Inakuwaje ulitoka pwani mpaka sehemu hizi za Kajiado? Ilikuwaje? Ni safari hiyo ilikuwaje? Nakumbuka wakati 2007 election, hii ndio sehemu ambayo ilinitoa pwani kunileta Nairobi. Maanake mimi ni mzaliwa wa Western Kenya, lakini wazazi wangu wamekulia pwani, huko ndio tumekulia, huko ndio maisha yetu yamekuwa. Kwa hivyo wakati after hiyo post election ya 2007 tulirudi nyumbani kidogo. Wakati nilikuwa nyumbani kulikuwa na marafiki ambazo tulikuwa tunafanya nao coast. So wakati walinipigia simu akaniambia wako Nairobi, kama naweza nikakuja nikajaribu maisha ya Nairobi nione venye yako. Kwa hivyo wakati nilisikia hivyo, though wanasema Nairobi ni mwamba wa mawe, niliona nikuje nijaribu. Nilikuja nikajaribu. Sikuanzia Kajiado, imenipatia muda kufika Kajiado. Kuna hoteli 2-3 ambazo nimezipitia. Nilianza sehemu za Ngara, nikatoka Ngara nikaenda Mombasa Road, kutoka Mombasa Road nikaenda Machakos, kutoka Machakos nikaenda Kitengela, kutoka Kitengela nikaenda Tanzania, na sasa ndio nikapatikana Kajiado. Na safari ya vyakula vya kipwani, vyakula vya Kitanzania, pande za Kiserian au Kajiado au Nairobi pia. Safari hiyo imekuwaje? Maana unapata vyakula vingi ambavyo vipikwa pwani vyaigwa Nairobi. Mfano pilau, ukiangalia jinsi pilau ya pwani yapikwa, Nairobi yapikwa tofauti sana. Kukumbatia chakula hicho ama kukumbatia jinsi wakazi wa sehemu hizo wamevikubali, imekuwaje? Na pia labda uweze kumueleza tu mtazamaji vyakula ambavyo umeweza kuvipika Nairobi ni baadhi ya vyakula ambavyo ulikuwa unavipika kule wakati uko shule, wakati unafanya kazi kule Mombasa, au ni tofauti sasa? Kitu kimoja ambacho nitakueleza ni kuwa vyakula, kila region iko na chakula ambacho kina trend. Kwa hivyo venye unasema, kwa mfano kama part of coast, that is coast of Kenya na Tanzania, hivyo mostly hapo tumedeal na vyakula vya Uswahilini. Utapata most of it is spicy, na wale pia wazungu wameingia kule sana. So utapata Italian, utapata Indian, utapata vyakula vya Kifaransa viko kwa wingi sehemu hizo. Lakini na ukija Nairobi inakupa challenge kidogo. Lakini kama wewe ni mpishi na unaelewa upishi nini, hauwezi ukababaika kwa jambo lolote. Maana vile vyakula vitabaki vile vyakula. Kitu ambacho kina change ni recipe na spices zina change. Utapata vile umesema, kuna ile pilau ya Mombasa ya sehemu za pwani, kuna pilau ya Nairobi, sababu watu wa Nairobi wanasema hawapendi spice sana. So inabidi ile pilau ya Nairobi kuna vile utaibembeleza au utaispice sana. Lakini ukienda sehemu za pwani kwenda hivyo, wale watu wanapenda spice sana, maana wanajua spice ndio zinatengeneza chakula. Kwa hivyo utapata ile pilau ya kule utaiweka viungo vyake, hata pilau masala utaweka ile yenye haijasiagwa, maana wako na ule muda wa kukula. Wakikula wala wanakula na mkono, wakiokota wakiweka kando. Lakini Nairobi utapata shughuli ni mingi, watu hawana huo muda. Utapata so mtu anataka kile kitu ambacho anaweza akafanyiwa haraka, amaliziwe, aende.
Unafikiria kwamba pia wewe kama mpishi unahitaji pia kuwa na mafunzo tofauti ya kuhakikisha kwamba kila tunapoendelea kukomama kukua, muda unavyoendelea kukua, ndivyo pia watu wanabadilisha tabia ya kupika na vyakula? Kweli kabisa vile ambavyo umesema. Ndio maana tuko na refresher course ambazo tunasema ni vizuri uende, maana every now and then utapata kuna new trend ambayo inaingia. Lazima uelewa cuisine zinabadilika, utapata kuna watu wengi sana wanafumbua vitu mingi sana. So utapata now and then kuna mambo ambayo yanabadilika. So for refresher course ni muhimu sana kwako kama mpishi, kwako katika kazi yoyote ile. Refresher course ni ya maana sana. So hata kwetu sisi tunaendanga refresher course ili kujifunza, maana kuna mambo mengi ambayo yanakuja tofauti. Uwezi ukalinganisha vile nilikuwa Uganda, vile nilikuwa Tanzania, vile niko Kenya, mambo yanaenda yakibadilika. Niko sure saa hizi nikarudi labda sehemu za Uganda, nitapata ile nini ambayo tulikuwa tunatumia saa hizi imebadilika. Na ukienda pia sehemu za Tanzania utapata imebadilika, maana siku baada ya nyingine kuna mfumo mpya ambao unakuja katika industry. So lazima ukue very sharp kujua ni nini ina trend na ni nini inaendelea katika eneo ambalo unalifanyia kazi. Mara kwa mara unapata kuna mashindano ya upishi ama mapishi. Shindano la hivi punde kabisa kufanyika limefanyika mwezi wa Mei mwaka huu wa 2023. Shindano la kutambua ama kumpata yule mtu ambaye basi anatumia muda mrefu sana ama muda mrefu zaidi kupika. Ambapo basi ni mwanadada kutoka Nigeria ameweza kushinda shindano ile kwa, nafikiri kama sijakosea, ni dakika 88. Amepika kwa muda wa dakika 88. Nafikiri kwamba hili ni jambo la kawaida hili. Ama wapika nini kwa muda wote huo? Si jambo la kawaida, lazima uwe umejituma zaidi na lazima uwe umejua kile ambacho unakifanya. Maana katika hii yote, katika mapishi vile ambavyo umeuliza labda anapika nini, kuna vitu mingi ambavyo vinahitaji kupikwa. So kwa mfano naweza nikakwambia hivi, kunaweza kuwa saa hizi naweza nikakwambia nitachukua muda wa masaa 8 kupika chakula, sababu labda nitakuwa nafanya 5 course ama 6 course menu. So kwa huo muda wa kufanya hivyo vitu vyote ninahitaji muda, kutoka kwa starter hadi kwa dessert ninahitaji muda. Pia inategemea jinsi ambavyo menu yako iko, sababu kuna wengine menu ni simple lakini kuna wengine menu iko very detailed. So inategemea. Kwa hivyo kupika kwa huo muda inawezekana. Na vyakula vipo ambavyo vinahitaji muda, maana au wingi tu jikoni hivi kupika, lazima kukuwe na maandalizi ambayo unafanya. Kwa hivyo mfano mimi naweza nikasema saa hizi nataka nipike sirloin steak. Nikiingia jikoni, ile sirloin steak lazima nitoe kwa freezer kama iko frozen, lazima idoo, ikishamaliza kudoo then lazima ni marinate. Nikisha marinate nipatie muda ili vile viungo viweze kuingia kwa ile nyama vizuri. Nikishapatia ile muda ambao nimetime, nao naweza nikaanza kuipika. Nikianza kuipika nao itanichukua muda pia before ni serve. Maana lazima wanasema pia presentation ni mzuri sana, maana customer before akule chakula chako anaangalia presentation ya chakula chako. Kwa hivyo kwa ule muda kuchukua kupika iko sawa, na inategemea pia ni chakula gani ambacho alikuwa anakipika. Naomba umpikie mtazamaji chakula ambacho ukipenda sana wewe. Ndio sehemu ambayo naipenda, maana ndio sehemu yangu ya maisha ya kila siku hii. Kwa mtazamaji ambaye anatutazama, niko ready, nataka kuingia jikoni, nataka kukuandalia kitu ambacho kitakuonyesha kuwa kweli yule alikuwa chef Ronnie ambaye alikuwa kwa studio. Kabla ya kuelekea jikoni, muelekezee labda tuseme kama familia watu wangapi? Familia watu 3. Chakula ambacho ukipenda ni kipi chef Ronnie? Chakula ambacho nakipenda ni seafood mimi. Maana ndio chakula ambacho nimelelewa ndani, ndio chakula ambacho nimepika kwa muda mrefu. Sema kama sijui ni chakula gani hicho, labda ni sima kwa mchuzi wa kamba ama ni sima kwa mchuzi wa pweza ama vipi? Sasa ni chakula kipi hasa kabisa cha mimi Mluya sima, kwa hivyo lazima pale. Kwa hivyo nitasema ni sima kwa, wacha tuweke sima na fish fillet. Fish fillet. Basi tuondoe sima. Kwa familia ya jamaa 3, naomba basi wapate taratibu hizo za kupika. Hivi kwa haraka kidogo tuone basi uko jikoni tayari, kuna moto, kuna sufuria, kuna maji, haya basi vingine vyote viungo vyote naomba basi
Elezee moja kwa moja anahitaji nini mpaka sasa tuwe. Asante sana. Kiungo cha kwanza cha muhimu unahitaji fish fillet. Fish fillet ni yule samaki ambaye ametolewa mifupa ambaye ako ready. Kwa hivyo ukiwa na huyo samaki ndio kiungo cha muhimu pale, maana ndio unapika. Tunapika chakula cha familia 3, lakini inategemea kama unatoka venye mimi natoka Western, itategemea. Hiyo itabidi idadi kuwe kubwa. Lakini wacha tueleze kwa familia zetu za Nairobi. Kwa hivyo kama unapika samaki unahitaji samaki, nafikiri ukiwa na huyu samaki nusu kilo ako sawa kwa hii familia. Kwa hivyo ukiwa na nusu kilo, vile vitu ambavyo unahitaji viungo, utahitaji garlic, utahitaji ginger, nitavisema kwa Kizungu, acha niruhusu tu niseme kwa Kizungu. Utahitaji garlic, utahitaji ginger, hiyo itakusaidia kufanya marination. Utahitaji lemon na utahitaji vinegar. Hizo zitakusaidia sana kufanya marination. Either way unaweza kuongeza white pepper ama usiongeze, inategemea. So ukiwa na hivyo viungo uko tayari kuweza kuingia jikoni kuweza kupika. Una marinate samaki wako, na marination jinsi ambavyo unaifanya, ile ginger yako na garlic yako unaenda kugrate. Ukisha grate utaiweka tayari, utaiongeza ndimu na utaiongeza vinegar kiasi. Kumbuka ya kuwa vinegar ukimweka kwa samaki ako tayari kuweza kumkula, ama lemon, maana hii inapika direct yule samaki, unaweza ukamkula kabla umweke kwa moto, maana atakuwa ako tayari kabisa. Kwa hivyo make sure quantity zake ziko sawa sana. Kifuniko kimoja cha vinegar, lemon piece moja inatosha kwa kile kiwango cha samaki. Akiwa tayari, ukisha marinate viungo vyako umeviweka tayari vyote, marinate, mpatie muda kiasi ili akaweze kunyonya vile viungo, maana wengi wanasema anachukia harufu ya samaki. Harufu ya samaki si mbaya, lakini harufu ya samaki inakuja usipomarinate huyu samaki vizuri. Kwa hivyo ukisha marinate, mweke tayari, msongeze kando, mpatie muda kiasi. Kama uko na haraka, mpe dakika 5 tu peke yake. Dakika 5 ako ready, amenyonya vile viungo vizuri sana. Akishanyonya, weka pan. Sasa unahitaji pan, weka pan yako, hata kama ni ile ambayo unapikia chapati, weka kwa moto. Ukishaweka kwa moto, chukua samaki wako, chukua mafuta, alafu chukua unga kidogo, unaweza kuidust ukiweka kwa pan ile samaki. Ile samaki ya pan fry inakuwa mzuri sana kushinda ya deep fry. Maana ya pan fry iko very soft, hata mtoto mdogo anaweza kaikula. Lakini ukifanya deep fry kwa wakati mwingine, yule samaki uko mgumu kidogo, utapata yule mtoto mdogo inamtatiza. Lakini kwa mtoto mdogo ukimfanya pan fry, ako soft, ako mzuri sana, yule samaki ako tayari kula. Tayari chakula kimeandaliwa mezani, kula, sio? Chakula kiko ready kula. Naam, shukrani sana Chef Roni. Yote yamesema yote 9-10. Vijana, hasa vijana wa kisasa, vijana wa kiume, mara nyingi wapata kwamba tasnia hii yako ya mapishi na sekta hii ya hoteli inakuwa ngumu sana wao kuikumbatia. Mbali na msukumo na wa kwamba mimi ningependa sana kuwa mpishi ama kuwa kama Chef Roni, unafikiria basi ni nini kingine hasa ambacho basi kijana huyu anaweza kufanya ili aweze kumpatia na aweze kuwa mmoja, ama Chef Roni basi aweze kuwa kama ni kioo cha jamii kwa kijana kama huyo? Ni kipi hasa ambacho anaweza kufanya? Usia ambao nitawapatia vijana ambao wanakuwa vijana wadogo, labda wanataka kuingia katika industry. Kitu ambacho nitasema kimoja, industry inalipa, industry si mbaya. Industry ya hoteli inalipa. Na industry ya hoteli, apart from COVID wakati ilikuja, ni industry ambayo ina create job opportunity every day. Maana lazima watu wakule, na hoteli, mikawa zinafunguliwa kila siku. Kwa hivyo inamaanisha hii ni industry ambayo inakuwa, inapanuka sana kwa ukubwa. So kwa hivyo nasema hivi, vijana ambao mko nje mnatamani kuingia katika hii industry, ni rahisi sana. Kitu ya kwanza, mkuwe na moyo wa kujifunza na mko willing kuweza kufanya yale ambayo yanahitajika katika hiyo industry. Shortcut katika career yoyote haitakupeleka mahali popote. Maana katika shortcut ambazo utazipiga labda usifaulu, na sisi tunataka uweze kufaulu katika kimaisha. Kwa hivyo usia wangu kwenyu ni kuweni tayari. Tuko tayari wenye tuko ndani ya industry, tuko na ule ujuzi. Hata sisi kuna wale ambao tuna rely kwao kuweza kupata zaidi kutoka kwao. Kwa hivyo tuko tayari kuweza kusimama na nyinyi, kuweza kuwafundisha, kuweza kuenda na nyinyi pamoja. Karibuni katika industry. It's a good industry. Asante sana Chef Roni, asante sana kwa muda wako, asante sana kwa maelezo yako, na asante sana pia kwa usia wako hapo mwisho ulipomalizia, na pia cha msingi kabisa umeweza kutuandalia
samaki fish fillet, sio mweza kutuandalia. Shukrani sana. Mtazamaji, amekuwa ni chef Roni au mpishi Roni ambaye basi yupo katika maeneo ya Kajiado katika hoteli maarufu sana maeneo haya ambayo basi yatambulika kama Sitam Camp Kadolta Resort. Kwa basi una jambo ambalo ungependa kujua ama una chakula ungependa kupikiwa na chef Roni, wajua mahali pa kumpata. Na yote 9-10 imekuwa basi ni kuweza kujua na kutambua basi ni lipi ambalo basi tasnia hii ya upishi na inakuwaje mpaka mwanamume au kijana wa kiume anaweza basi kukumbatia tasnia hii ya upishi na aweze kubobea, aweze kuwa mtu maarufu sana katika tasnia hii ya kuhakikisha kwamba wewe na mimi twashiba. Toka mezani, mimi ni Dickens Luvanda, hadi wakati mwingine tuonane tena. Kwaheri.